Hello, so welcome to my Tagalog tutorial about CSS. Okay? Oh, so kung sa previous video natin is pinag-aralan natin or idinemo ko sa inyo kung paano natin ma-include or malagyan yung certain HTML ng CSS file. So, paano natin ilalagay doon yung CSS file. So, we have three ways para malagay yung CSS file or ma-include, which is first is inline. Then, susunod yung internal, then external. Wherein yung external, ang sinabi ko sa inyo, is approachable na gamitin kapag tayo nagdi-deal sa project or gumagawa tayo ng project or big project. Okay? So, first, gagawa ako ng file dito. File, new file. Then, ito yung ating HTML file. Sabihin ko, index.html. Okay. And then, maglalagay ako ng simpleng or basic na HTML structure. Lalagyan ko ng sample. Okay. Then, maglalagay ako ng paragraph na siyang ilalagyan natin ng design later. Lalagyan ko siya ng this is paragraph. Okay. This is paragraph. So, ang gagawin kong or yung way na gagamitin ko para ma-embed or ma-include yung ating CSS file is yung external. Okay? So, by the means of link tag, and then kung anong type siya, text, then CSS, then relation or rel, style sheet, and then yung tinatawag natin href, wherein dito natin ilalagay yung name ng ating CSS, which is main.css na hindi ko pa nakikreate, okay? Hindi ko pa siya nakikreate. So, create na tayo ng main.css. So, control-S natin to. Main.css. Okay, na-create na natin main.css. So, it means, i-include niya na itong CSS file natin. So, ano ba yung syntax or yung code pattern na gagamit or na ginagamit sa CSS? Actually, ito siya, wherein ito yung selector or yung gusto na yung element, yung HTML element na gusto nating i-design. Okay? And then yung property, kung ano yung, from the word itself, property, kung ano yung gusto nating i-design sa kanya. Either color, kung yung width, yung height, mga ganun. So, later on is magdadive din tayo dyan, pag-aaralan natin different kinds of property in different situation. Okay? And then, yung value or attribute to. So, from the word itself, attribute or katangian nung certain property na to. Okay? So, i-apply natin. Since ang ating HTML file na nag-exist dyan is paragraph, then gusto nating lagyan ng style yan. So, okay, gagawin ko muna itong comment. So, by the way, ang comment sa CSS is, ang nag-take effect lang na comment is yung ating multi-line comment na ginagamit sa ibang programming language, okay? So, una yung selector, wherein ang gusto nating i-select or gusto nating malagyan ng design is yung ating paragraph. So, instead of ilalagay natin ganyan, tatanggalin na natin itong greater than and less than sign na yon, which is ganyan na lang, and then open and color brace, then dito na yung property niya. So, ang property is color. Then, for example, yung kulay ng text is gusto kong palitan ng, kasi by default, papakita ko muna by default. So, by default, pag niran kasi natin itong HTML file natin, okay, by default, color black siya. So, in order na mapalitan mo yung kulay niya, gagamit ka ng property na color, then yellow. Okay? Then, pag niran mo, yellow na siya. Okay? Palitan natin, instead of yellow, we can use red. Okay? Red. So, ayun. Na-designan natin itong paragraph na to. For example, meron naman tayong another
element, which is A, or for italic, and saying this is italic set. Italic text. Okay? So, run natin. So, by default, ito yung itsura ng ating italic text. So, kung gusto natin i-access yan or gusto natin lagyan ng design, una, yung selector. So, which is I. Then, open and color braces. So, sa loob niyan, gagawin na ng color. Papalitan natin ng blue. Okay? Yun. Which is kulay blue na siya. So, isa pa. So, maglagay tayo ng isang HTML element which is B. Then, this is bold text. Okay? So, for example, itong bold text na to is gusto nating is B, yung selector niya para ma-select siya. Then, yung kulay niya is gagawin kong yellow. Okay? So, pag niran natin yan, yan. So, even the body, pwede nating lagyan ng design. So, for example, punta tayo, i-access natin siya, body, then open and color brace, then background, color, wherein ito yung property kung gusto nating ibahin yung background color, then gusto ko siyang gawin black. Okay? Yan. So, naging black yung ating body. Okay. So, ito yung syntax ng umiiral sa CSS code. Okay? So, maybe in our next tutorial or sa mga darating pang tutorial is marami pa tayong property and attributes na malalaman. Okay?